Hello, good morning everyone. Welcome back to our channel, Gurkhali Sisters, and those who are new, thank you for watching and stay tuned. आजको भ्लगमा चाहिँ तपाईहरु विशाखासँग भ्लग गर्नुहुन्छ. So I just did one sector, Hyderabad, Kolkata, and I have a long layover in Kolkata. अन्त मेरो रुम चाहिँ आई एम नट सेयरिङ विथ एनी वान आई बी अलोन हियर सो मेरो चाहिँ लामो लेओभर छ तपाईहरुलाई म के गर्छु देखाउँछु बेसिकली आई विल जस्ट स्लीप इट तर एक्सरसाइजहरु गर्नु जादिन होला बिकज आई फरगट टु प्याक माई रनिङ सुज अन्त के हुन्छ तपाईहरुलाई म देखाउँछु सो स्टे ट्युन्ड एभ्रीवन आई एम ह्यापी आई एम अलोन इट्स मी टाइम सो भ्लग एक्लै गर्नु चाहिँ साह्रो पर्छ बिकज अब के गर्ने केही छैन हो सो इट्स जस्ट मी यु एन्ड द क्यामरा सो अब चाहिँ आई विल चेन्ज है आई विल जस्ट गेट फ्रेसन अप एन्ड आई विल अर्डर फर सम ब्रेकफास्ट आई विल नट गो डाउन टु बुफे बिकज मेरोमा त्यति स्ट्रेन्थ छैन हिजो म पुरा ढिलो उठेँ कि ढिलो सुतेँ समवेयर अराउन्ड म कति 12 बजीतिर सुतेको अन्त आई ह्याड टु गेट अप बाई 3:30 गेट रेडी एन्ड कम सो म पहिला मजाले रेस्ट गर्छु त्यहाँदेखिको म एक दुईवटा रिल बनाउँछु तपाईहरुलाई म देखाउँछु स्टे ट्युन्ड अब म नुहाउनु गएको आई विल जस्ट टेक अ शावर एन्ड कम ब्याक सो यो चाहिँ मेरो इन रुम मेन्यु हो आई थिङ्क ब्रेकफास्ट इज नट सर्भड इन रुम मलाई यस्तो लाग्दैछ बिकज देयर इज नथिङ मेन्सन्ड So I will first call and check and then I'll see what I can order. Nobody's speaking. Hello? Good morning, ma'am. Ma'am, can we order something in room breakfast? Yeah, ma'am, what's available? Because it's nothing mentioned in the menu. Ma'am, do you have something like yogurt and muesli and all? Okay, so I'd like to have, sorry. Ma'am, I'd like to have one platter, fresh fruit platter, along with a muesli, and if you have a yogurt, you can give me any flavored yogurt. Yes. And I would like to have an egg omelette. Yes, plain, yes, ma'am. Yeah, and hot milk, ma'am. Yeah, and can I order some bread along with that, with a peanut butter? Yes, toasted peanut butter, ma'am. Yeah, bread. Ma'am, brown bread. Yes. Yes, please. Ma'am, can you please send me some lemon wedges and honey? Thank you so much. Yeah. Okay. Yes, ma'am. Yes. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Yes, ma'am, it's for one. Thank you. I ordered my breakfast in room to dinner, so I will. It will take 45 minutes for my breakfast to come. I'll take a shower and then I will see you all again. So I'll remove my makeup. The makeup remove garera. I'll take a long hot water shower and I'll wash my hair and then tapaiलाई भेट्छु okay मेकअप चाहिँ अहिले हामी केही गर्दैन बेसी खाली आँखामा आँखा and eyebrows and lipstick I don't wear any foundation because of the mask I clean it with a cleansing milk because my skin is dry. So dry skin when you use any micellar water and all,
non-oil based use garनुहोस् अन्तखेरि if you use a cleanser use a milk cleanser Ayurko is nice. Okay guys, so I'm just done taking the shower. म नुहाइसके अन्त आयो so late मुख धुँदा धुँदै मेरो breakfast पनि आयो. So now I'll have my breakfast. Feeling so good. So fresh feel भयो के. So let's go for breakfast. So मेरो breakfast चाहिँ आइसक्यो. I have a muesli. And this is my egg with some potato wedges and flavored yogurt, fruits, peanut butter with bread, and some lemon wedges and hot milk. Abu makhanchu. So first I'll give my laundry. Laundry there is मलाई ढुक्कै हुन्छ. Then I will have my breakfast. Hey. 5 pieces. म चाहिँ मेरो laundry बाहिर राखिहाल्छु. Laundry slip हालेर यसलाई बाहिर दिइहाल्छु. And then I'll have my brekkie. It's empty aisle. Nobody is there. Let's go back to my room. First I'll have green tea. It's a task. So, such a fool, eh? Pakai mo? Already warm. I mean, boil here. Let's have my tea with a view. How about your breakfast time? First I'll have a muesli. Milk खाएपछि चाहिँ मलाई मज्जाले निद्रा लाग्छ के तातो. साथीसँग फोनमा बात मार्दा मार्दै अर्चनासँग फोनमा बात मार्दा मार्दै breakfast गरेर I slept off. I was so tired. Now I'm feeling good. अहिले चाहिँ कति 3 बज्न आँट्यो. I ordered my lunch and I will just have a green tea and then watch a movie or read a book and then I'll have my lunch. So this is my typical day, lazy day, because म चाहिँ हिजो कति बजे उठेको आज बिहान चाहिँ म चाहिँ I woke up at around 3:30. So हिजो पनि म बेसी सुतेको थिइनँ, just 4 hours of sleep. So हुन्छ नि just 2 घण्टा सुतेर at least I'm feeling fresh. So तपाईलाई म देखाउँदै गर्छु के गर्छु. अन्त अहिले चाहिँ बाहिर चाहिँ यतिको हसल छ हेर्नुस्. 3 बजेको जस्तो लाग्दैन है. म चाहिँ क्या मजाले सुतेछु अम्बो. Now I'll have a green tea. Bossa, khau, bossa, repeat. Ramru, because I needed this rest. I've been flying like every next day, Jenny. Continuous flying with this mirror. So मलाई चाहिँ त्यो रेस्ट चाहिँ चाहिएको थियो.
यो बक्सेसमा चाहिँ अरू टिजहरू पनि रहेछ तर मेरो बेकार I don't drink masala chai and all so I'll have the green tea भएको छैन फ्लप एक्लै रुममा बसेको छ भने चाहिँ कहीँ घुम्नु गएन भने चाहिँ यु जस्ट स्लिप रिल्याक्स मैले यहाँनिर चाहिँ सोधेको थिएँ यु अल हेभ स्टिम एन्ड सना भनेर तर छैन अरे आई बिकेम मोर लेजी देन God, look at me. Don't have patience. I don't like it so hot, so let me not just boil because green tea ma chai pani besi boil garnu huँदैन नि त See? Let's go and sit with me with a view. Wait. यहाँ बसेर चाहिँ चक्क यो खोलेर चाहिँ भ्यू यस्तै छ आजको दिन यतिको बस्छ खान्छु chill गर्छु so chill with me people the food is arrived guys hello come in yeah so you can just place the food there okay ordered for a fruit pastry along with that stir-fried Manchurian. Is this stir-fried Manchurian? Okay. And a noodle, veg noodle, because I'm a vegetarian today. Along with salad and my favorite cranberry juice. Let's enjoy the meal. Look, अब चाहिँ lunch खाम. This is my stir-fried vegetable. I am not liking the way it looks. जो म चाहिँ मेरो नुडल्स खान्छु म चाहिँ भेजिटेरियन हो नि त सन्डे मन्डे एन्ड ट्युजडे आई इट एग बट आई डोन्ट इट उयो आई डोन्ट इट चिकन or any other meat. अब चाहिँ 5 बजिसक्यो मैले चाहिँ केही गरिनँ आई वाज जस्ट टकिङ ओभर द फोन विथ नताशा भावना एन्ड देन अर्चना सो फोनमा बात मार्दै अन्त आई वाज जस्ट फोनहरू हेर्दा एउटा रिल बनाउँदाखेरि चाहिँ 5 बज्यो सो नाउ आई डोन्ट नो वाट आई विल डु आई थिङ्क आई जस्ट सिट डाउन एन्ड रिड माई बुक एन्ड देन आई हेभ माई डिनर अन्त भोलि चाहिँ फेरि आई नीड टु लिभ बाई 11 So म के गर्दिनँ म बाहिर पनि जाँदिनँ I just want to sit and relax. It's a staycation for me. 24 hours staycation. Okay guys. अहिले चाहिँ 7:30 भइसक्यो अन्त मलाई चाहिँ I'm just reading this book. It's a very nice book if you believe in universe and all like law of attraction and all. म चाहिँ पुरा बिलिभ गर्छु अन्त I am feeling a little hungry. I am just having this green tea again. यति नै छ मेरो डे I just checked with them and I called them कि
उयो छ भनेर जिम इज क्लोज रहेछ सो आई कान्ट डु एनिथिङ जस्ट गाइज इट्स 9:30 नाउ म चाहिँ अहिलेसम्म बुक पढ्दै थिएँ मेरो बुक त्यहाँ छ त्यहाँदेखिको डिनर अर्डर गरेँ माई डिनर इज हियर I'll have light I'll have a vegetarian sandwich along with French fries and some salad अन्त मेरो चाहिँ घाँटी दुखेको जस्तो भयो so I've ordered for a veg manchow soup along with that I also ordered for hot milk निन्द्रा लाग्छ मलाई बेलुका मजाले and you come to Kolkata and you don't eat rasgulla it's not fair so मेरो खाना आयो अन्त मेरो लन्ड्री पनि आयो मेरो लन्ड्री आयो अब चाहिँ खाना खाएर बिहानदेखिको लन्ड्री इज ब्याक so I'll just wash my hands and then eat my dinner. Clean hands. And then I'll have my food. I want to sit in bed and eat and relax better. It was a full staycation for me. Nothing to do. Gym pani band. And I didn't want to go out because you all know the current situation. Plus, मलाई rest गर्नु थियो आरामले बसेर हैन. They sent me a club sandwich. Soup not nice. It's very sour. Hot and sour बनेको थियो तर sourness is more. Veg clear मगाएको भए पनि हुन्थ्यो. They have sent me some lettuce. Sorry. Oh my god. Divine. And some hot milk. If I drink milk at night, majale मलाई निन्द्रा लाग्छ के बेलुका. Hi, good morning everyone. Light bulge. Today is day 2 and the I have to leave at 11. I need to know baju. I woke up 1 hour prior. I will do my some stretchings and all order for breakfast and get ready. हिजो बेलुका चाहिँ मैले गर्नु पाइन because मेरो फोन मैले अपडेट गर्नु परेको थियो अन्त म त्यतिकै सुते so sorry for that. So good morning again. This was a good staycation for me. So I am all energized for today's flight. So by the din So you 9 a.m. view. Oh my god, it's all bright and sunny. Okay, so I will now brush my teeth, take a shower. Have my breakfast, do some stretching and get ready. So I'm just taking my shower
म चाहिँ अब म धुइहाल्छु and then brush my teeth and then get ready. I have ordered for my breakfast. Stay tuned, everyone. मैले चाहिँ change गरेको चाहिँ because I just haven't showered, so I didn't want to wear my night suit. त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ change गरेको है. Guys, I wash my face with this water because हामी कता कता जानुपर्छ नि त लोकलमा एउटा जग्गामा त हैन sometimes south sometimes north sometimes anywhere so त्यसमा पानी चेन्ज हुँदा चाहिँ हाम्रो स्किन बिग्रिने डर हुन्छ मेरो चाहिँ बिग्रिन्छ त्यो भएर चाहिँ आई युज ड्रिंकिङ वाटर ओन्ली घरमा पनि म ड्रिंकिङ वाटरले धुन्छु अलिकति त लाग्छ 500-600 ml त्यसमा अनुहार बिग्रिनु भन्दा चाहिँ इट्स बेटर I'll wash my face with drinking water. अन्त त्यसले चाहिँ मेरो पहिला नै स्किन बिग्रिँदाखेरि पुरा इम्प्रुभ पनि भएको थियो अरू जगको ट्याप वाटर चाहिँ युज नगर्नुहोस् माई एक्सपिरियन्स Guys, it's 10:30 now. I'm getting ready. मेरो बन्च बनिसक्यो and my breakfast is also arrived. Cookies and a coffee and a donut and a muffin, bread, eggy. So I'll have my coffee and get ready la. So mojo ready bhaisake. I'm all set. I'll quickly have my breakfast. I'll go. Egg omelette. Mashed potatoes. I need to eat quickly. Peanut butter. I don't like the muskmelons. I think this is papaya. Muskmelon. I don't like muskmelons at all. म चाहिँ एकदम छिटो खानुपर्छ because I have called my crew to meet down at 11:10. It is already 11. Because the hotel is far, it takes around 45 minutes to reach and the mirror reporting 11:50. So 5 minutes से मैंने buffer राखेर चाहिँ 11:10 मा निस्किने. Mashed potatoes are good. अब चाहिँ म
घर एकैचोटि 8:30 मा ल्यान्ड हुन्छु and I'll end my vlog here itself. That is about it for today. I hope you all guys liked this vlog. It was just a small staycation, 24 hours ago. It was just eat, sleep, repeat. Sometimes you need this kind of a time, I know. So I hope you all enjoyed the vlog. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel, Gurkhali Sisters. Much love from Vishaka, Bhavna, Nikita and Natasha. Bye bye everyone. Stay safe.